whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E ao te whitu, e ao te waru, e ao te tuaiwa, e ao. Ko te ngahuru tēnei, ngahuru ki runga, ngahuru ki raro, ko ngahuru kaipainga tēnei, tiko i ere. Engari ko te mihi tēnei, ere atu nei, tēnā koutou i tēnei te marama o ngahuru kaipainga. E ai ki te kōrero. Well, actually, if Rangi's listening, he'll be... Actually, no, we will be, because ka putana tēnei. Hey. And if you're wondering what's up with the ngahuru tiko i ere, well, this was the month that we would be harvesting and there was heaps of kai. So, you know, tiko i ere. Tiko i ere. Yeah, but there's going to be you've no... painted a picture there. Yeah, but there's going to be no tiko here. Kare mai. Hoi anō tēnā hui tātou katoa, tēnā koutou ngai Taringa, nau mai hoki mai ki te punua pāho o Taringa e whakapāho atu nei. Anei mātou toko toru, e mihi atu ana. Kia ora. Kia ora. Actually, toko whā. Toko whā. Oh, I feel a bit left out now, but my belated kia ora. Coming at you from the bustling metropolis of Tawamutu and... the mega municipality of Tokoroa. Oh, now you're just showing off. Because you know I can't pronounce that as well as you can. And we've got MC Grammar in the house. MC Grammar. Grammar time. Oh, yeah. He's a grammar freak. Grammar freak. He's grammar freak. Oh, that was good. Such a good sting. Yeah. I feel stung. Woo, coming at you I raro i ngā manaakitanga te wānanga o te aroa me te tautoko a te māngai pāho me irirangi te motu. Irirangi te motu. Tēnā koutou. Māori Broadcasting Fund and New Zealand On Air. Tēnā koutou katoa. Was that good? That's really good. That's good. Like tino pai tēnā. Pewhi ana koe e tai? Ai, e pai ana e tai. O tira morena. E hoa māko te whakarongo mai nā ki tā tātou whakapāhotanga I tēnei ata. Ai, yep, MC Grammar coming in from the 886. 886. Yeah. Oh, G Tokester. Yeah, I'm 871. 871. I'm 027. I could already feel the wairu e hoa mā. We're going to have a cheeky session today. Oh. Tiki. Hoi anō e tai ka whiua ki ako. You got us a cheeky kiwaha? Yeah, I've got a cheeky kiwaha, and I understand that you may have studied it before, but I think the kiwaha for today is actually a good hoa haere for the kaupapa that we're going to be discussing over the next half an hour. Kia ora. So ko tā tātou kiwaha I tēnei rā e hoa mā, ko te re. Re. And you're probably thinking to yourselves, that's not even a word. It's just a particle. But re is something, a kiwaha that I grew up with. And I think Paraone heard his old people using it if he doesn't use it himself. And the reason why I've chosen this kiwaha is because it can be used in conjunction with some of the other particles that we're going to be exploring today. Ooh. That's what I'm talking about. So for some of you, re, I roto I te reo Pākehā, it can be looked as see or there or look. So as an example, Paraone may ask me, well, you know, kei whia aku mōwhiti. And I would respond to him, kei konei re. I runga I tō ihu. Here, see? Yeah, here, see? Here, see? Yeah, cool. And so it can be used in a number of ways. And of course, we know in Taringa in previous episodes, we've studied areare. There it is, see? But with kei konei re, areare, even I remember my old people, I would ask them, I don't know, kei whia taku pōtai, and they would just reply with re re, re re, re re, and they would point, and they would say, look, you know, well, it would mean look, or there it is. Re re. So they wouldn't
necessarily say kei korare or arare. Re re. They would use it by itself and just re re. And so this is, to my understanding, this is particular to Tainui and something that is very rarely, well, I've never heard re being used in any other iwi. Ka pai, tore pewhia mai o koe te whakaro e hoa ma. Oh, rawe, kia pai mai hoki. Ai. Re. Pai, ia. Kuia re. Kei ko nei re, kei ko nā re. Ara re. Pewhia te kuia Could you re. go, Koia re. Kuia re. Ai, e pai ana tēnā. could you go, haere ki re? I was so in. I was like, but that's a good pātai. That's Can good you say pātai. that? Haere ki re. Or haere re? Well, I've never heard it. That and means no. that would mean Well, that's what I no. was thinking. E tu ki re. Oh. E tu koe ki re. Haere re. Yeah, no. No. That's a good pātai. Because, you know, kare kore kei te whakarongo mai etahi me te pātai. Me te whakai hoki. Yeah, Like, yeah. E pātai pai te. Yeah. Yeah, well, see, when you use it in conjunction with other particles or other words, it makes sense. But you know, koira hoki te he o te tiro i te papakupu me te pōhehe, Āna. you know, e hāngai ana ki te tikanga I roti te reo Pākehā. And a lot of times that's just not the case. So in some Sort of. cases, the re sort of like intensifies the The location. location. Yeah. Ai. Like kei ko nei re, Yeah. like here. It's right here. Yeah. You know, that can be the context. Ah, Kei ko nei re, kei ko nā re. okay. Right there. Yeah, cool. Yeah, so I'm not too sure, you know, how re come about as a kiwaha. I have had discussions with other grammar geeks, and the suggestion or the assertion is that it follows there. There. So re, there. Ka pai, so there it is. We're going to do a remix of that for Taringa. Oh, sorry. I'm on another. Sorry, motaku he. Kei te pai, it's just the way of our session. Ka pai e tai, o tēnā rā koutou e te iwi, koira te kiwaha, koia re te kiwaha, Koia re. Koia re. nā, and we'll see if we can do death. We haven't done death to a No, we kiwaha haven't in a long been doing time, eh? quite a year. Yeah, Bring back that keyboard too. yeah, I want that keyboard. But give it to Erica. Yeah, and what about that, like, you know, let's just have a, you know, give it up for that thing. Yeah, man. That This was pretty thing was cool. really good. Grammar freak, grammar freak. freak. Grammar freak. He's grammar freak. Yeah. So while we're on being grammar freaks. Okay, e taima. No reira kia... Okay, wait on. Oh, hold on, okay. Taiwa. Kare kore e tai, kei te whakarongo i te hiki a tāua, he kaha ke tā tāua whakamahi I te tai. Kia ora. And I don't know if we've discussed that, or we have maybe in terms of address, I tētahi o ngā hōtaka o Ai. Taringa. Yeah. But mai e whakamārama mai te e tai ki te iwi. Kia ora. Okay, so e tai, to my understanding, e hoa ma, is a term of address, ka pai, and it sits between informal and very formal. So from my understanding, e tai can be used, well, we all know how we use e kare or e hoa. Ka pai. So it has that more connected feeling to it. Yeah? So there's a closer relationship. However, if I was speaking to someone or addressing someone in a more formal context, I could use the word e tai. Yeah? And I would use it because they're not necessarily my friend, they're not necessarily a close friend, but I still wanted to show that term of respect. Yeah. And so that's how I would use e tai. It's a bit less formal as e pā or e tā. Oh, yep. Yeah, so e tā is very formal, but e tai can be used as a term of address, especially if you're kei te kōrero koe ki te tauhou, ki te manuwhiri rānei. Ne, it has that formal language aspect to it. Kia ora. Kia ora. And of course, we've heard it in a few of our pātere, e tū rā e taima, within some of our pātere, and it's addressing everyone in sundry, I would imagine. And so you can see just how it's used there. Is tai a short form of Tainui? Like, is that where it came from? Because is it Sorry, I shouldn't laugh, local- but I just had to laugh. Because I knew you He's thinking laughing. that, you thinking we trying to Tainui for everybody. Yeah. No. Okay.
No, and actually, Erica, we've had I had this, actually it was a few years ago, I pātai mai a tāmati ki au, about this kupu. Yeah. He goes, tauhau tēnā kupu ki au, and I said, well, it's in one of your mōtetea, kei roto I tētahi o ngā mōtetea tūhoi te rongo o te tuna, there's a line in there. Tū mai e tai mā. And he goes, oh yeah, tika. So maybe it's just a word that's sort of fallen out of use, aua. But Well, like even Rutene Gable in Te Pātū, in o te wiki episodes, says they used e tai up there. oh, there you go. I think it was just he kupu I horapa, I think he no te reo Māori. Yeah, no mai But rāno. it survived I roto I tai iwi. Yeah, becomes okay. synonymous with, yeah. Me tō koro meto, he was mehe mei puta tētahi take o tētahi kaupapa, and he was sort of pondering ko ana tino kupu ko e nena. E tai, e tai, e tai, e tai. Oh, man. Yeah, Like, yeah. ki, sort of, not really. I think it's more of a, Oh dear. yeah, oh dear. Sort of like that, yeah. E tai, e tai, e tai. Oh, ka hi nawa aku kiri taku mahara ke ki tō Yeah. tātou kraua mito. Ai. E, ka aroha te kaumātua. Me tana kokona I te papara kauta I kāwhia. Ai. Yes. E kota. Ka pai e tai, ka whakahokia ki a koe. Ai. Wa hoe no he paku huri tāu I te tuatahi e tai mā. So I just wanted to just recap, because it's been a little while since we had a bit of a kōrero. And the last episode we had was focused on pūtohu, or mana particles. Ka pai, so there's a whole lot of whānau in there when we speak about mana particles. And we only focused on one word, you know, ko tahi anō te kupu, I paukotoa te wā I tā tātou kōrero. So we had a look at the word tonu, and of course, there's a number of ways you can use tonu. And for most of us, our capability in using tohu, you know, was for still. And that's what most of us think when we use the word tonu. But when we have a look at some of the other contexts, so we can use tonu as in being quite. Yeah. So we use tohu as being quite. So I mārama tonu, ana tohu, his instructions were quite clear. Oh. Yeah, so these are just different contexts. We can use tonu as almost. So as an example, kua pautonu taku kaha, my strength has almost gone. Oh. And of course, the other ways we can use tohu is to accentuate something. So nāku tonu, ngā pihi kete I tunu. So I myself baked these biscuits. So as opposed to, you know, and this is just revision, just a reminder for all our Taringa listeners out there, that tonu isn't just, it's not only still, but it can be used in a number of contexts. And then, of course, we had the difference between rite tonu. Oh, I was just going to Yeah, ask. rite tonu tō kōrua āhua. Yeah, Erica. So your looks are exactly the same. And then, of course, how people use he rite tonu, which is more like a kiwaha for continually. Yes. Yeah. So he rite tonu tā tātou kata kata. Yeah, we're always laughing. And that's what taringa is all about. Ka pai, tino pai, pai rau pai. atu. So koina tā tātou paku huritau I tēnei rā. Huritau. Oh my gosh, I'm a grammar freak. Kia ora. Grammar freak, grammar freak. Grammar freak, yeah. Yeah, I asked for that. Engari, I tēnei rā, we're going to have a look at another whānau within our pūmuri, or within our postposed particles, and we're going to have a look at pūwāhi. Kia ora. Pūwāhi. That's not a stink place, eh? No, it's not a stink place. It's not a pūwai. And actually, if we have a look at it, our first 3 episodes, grammar episodes that we had a look at, was actually focused on pūwāhi, and we spent all that time just looking at the particle ai. Tika. Kia ora. So pūwāhi are talking about location or locative particles. Koinei te pūwāhi e hoa mā. So we're going to have a look. We're going to leave ai to the side, and then we're going to be having a look at nei, nā, rā. The other member in this whānau is ana. And we're actually going to have quite an in-depth talk about ana. Cool. So, Erica, kia kōrero ake tātou I nai nei mo te nei, nā, rā. Nei, What's your nā, understanding of nei, nā, and rā? So, nay, like, I've got it. Nah, someone else has got it. Rā, way over there. Eric has got it. Connie's got it.
Jared got it. Kaua ko te vid, kaua ko te vid. So the nei nā rā actually extends throughout the majority of the Pacific. Kia ora. And so nei basically is a suffix within a word. That means near me, near the speaker, nā, near the listener, and rā, as Erica said, all the way over there. And of course, this is what's going to be our focus. So how many words do we know that can end in nei, nā, and rā? Because that's very important. I roti te reo Māori. Yeah. Anei. Anei. Oh, Yeah, okay. So we got all the aneis, anās, Te, arās. koi, Yeah, te. Ka pai, tēnei, koi nei. koinei. Ko nei, ko nā, ko rā. Ai. Ai. Where nei? Ooh, ka pai, wēnei. Yep. Well, taihua te wēnei, ka kōrero tia tēnā ākua nei. Okay. Of course, we have the word pēnei. Ai, tika. Pēnei. Pēnei, whenei, pēniki. Peniki. Tēneki. Ai. Now, look, just hold your horses, please. We're going to get to that. Whoa. Puru te o hoi ho. So, nei nā rā goes throughout the whole of the Pacific. Kia ora. But of course, we have something that is particular to te reo Māori, where we have variations on the nei, the nā, and the rā. And we've already had a bit of a kōrero about it. So within our iwi, e tai, a pēwhia tā tātou whakahua i te pēnei. What are some of the tribal variations that we have on the nei, nā, and rā? Whenei, whenā, whera. Ka pai, so we can have whenei, whenā, whera. I think Erica already had a bit of a kōrero about the wēnei. What's wēnei? Wēnei. I just hear that down the coast. Whenei after Whenei. 2 days. Nah. It's only a half Wera. day. It's a half hump day. Half day. Alice's Oh, day. jeez. These guys. So we can have words like pēnei, Right. whenei, then wēnei. But of course, we can also, there's a variation on the nei as well. Yeah. So some dialects. Neki. Ai, how tēnā e hei? Nā, Erica, ke tēnā. Neki, Neki. Neki, ka pai. Like naka. tēneki. Te neki. Ai, Heard that on the radio, Tainui FM, Tainui Live. ai, te neki. And of course, the other variations can be te naka Naka, Oh. raka. E tai and te raka. pēwhia shanei nei. Ooh. Te shanana and sharara. He triplet Oh, sweater. He jeez. triplet. He Nā wai tātou i au. Hoi anō, haere tonu. Mā wai rā tātou i aku e tai. So we have wheneki, whenaka, wheraka, all those sorts of things. And of course, there's another variation that I don't think is often used, where we have the repetitive. Tika. Oh, tēnei nei. Yep. Ai, there. See? Shenei. Oh my goodness. Ne? Koia. Kei konana. Kei Kei konana. nana. Yeah. Kei korara. Ai. Korara. And then you have other variations, which is haere mai ki koneina. Ai. Oh. Ai. Yeah? Yeah. So when we're having a look at the nei nā rā, there are a whole lot of variations Love it. Yeah. that I think are particular to te reo Māori, ne? As opposed to the other languages o te moana nui a kiwa. Ka pai? Pai. Yeah. Pai. And it ties well in with our kiwa, ne, rai tai. I don't know how you would say it. Ai. So when you have like koe nei re or he pēnei re, yeah, so re yeah. can be used in conjunction with all of the words that we've discussed so far. That's why I think it's a good kiwaha for the session. Koe nei nā re. Ai. Pēnei tēnei re. Pēnei tēnei re. Ai. Oh, sure. Ai, pēnei tēnei re. So it's a good mix. Hoi no, ko te tino miti roti te hanawiti i tēnei rā, ko te ana. Kia ora. Ana. So I wanted us to discuss some different variations around ana. And the first, ko te rerenga tuatahi hei kōrerotanga mā tātou, ko te... Now, for a lot of our listeners, we have knowledge of kei te, ka pai, and we have knowledge of e ana, ka pai. So we have kei te and e ana. Kia ora. And then, of course, te reo Māori has another variant, which is kei ana. Kia ora. Oh, Kia ora. ai. Kia ora. I don't know much Kōrero about tia. this one. Kōrero tia. Yeah. So when I would say, actually there's a kōrero that is often used, and mā parao ni hei whakapākeha, ne? Kia kitai tātou i te tikanga o tēnei rerenga.
mahia ngā mahi kei tamariki ana. Oh, yep. Ne? So, mahia ngā mahi kei tamariki ana. Do it while you're young. Wild, yep. Ka pai. Ne? Do it while you're young. So, kei and ana can translate to whilst. Kia ora. Ne? Whilst you're young. Yeah? So, mahia ngā mahi kei tamariki ana. Ke tauira anō tāu e tai? Mo te kei me te ana? I just want to hear how would we use kei and ana in a sentence? Yeah. Well, koinei pia te mea Pākehā o te NRC koutou whakarongo ana nā mea onto it, me maramana kia koutou. Ka whati te tai, ka pao te tōrea. Patua, kei wera ana te rino. Kia ora. Yeah. Oh. Straight While the there. iron is hot. Yeah. Patua kei wera ana te rino. Ai. Ka pai. E pua he tauira tāu? I hoki aku whakaro ki te rātu mea Pākehā, me pēhea rane taku whakamāori, mahia te hei kei whiti mai ana te rā. Ooh, ka pai. Oh, nice. Make hay while the sun's shining. Ai. Mahia te hei e hei. Mahia te hei e hei. Mahia te hei rena. Oh, re. We're mixing it up. We're mixing it up, whāran. We're freestyling. Murdering. Okay, Erica, Okay. he tauira tāu, how would you use it? Let's see. Well, I'm not very good at drumming up When's a good time to... proverbs and stuff. When's a good time to photograph someone? Oh, good one. Yeah. Okay. Whakahua tia kei whiti ana te rā. Ai. Kei mene ana te tangata? Ai. Ai. Not necessarily though. Not necessarily. Well, you know, when you were saying when's a good time to photograph someone, it depends what you want to photograph them for. Like, you might want to use that photograph one day. No, koe pērai te. Whakaro pai, rangi mari. Kia ora tātou. Ai. Whakahuatia kei mene ana. Ai. You know, whakahuatia kei hari koa ana te tangata, or something like that. You know, and for a lot of our listeners, if kei ana was new or foreign to them, they would probably think that someone's made a mistake with their sentence structure. Ana. Right, yeah. No, I would. Ne? They got mixed up between kei te and e ana. Or your Yeah. programming gets thrown out. Yeah. Ai. He take kia whakahāngutia te kupu e whai ana I te kei? No reira ko tāu e ki mai nei, me e tai ana rā nei, taua kupu te whakahāngui wānganui te kei me te ana. Well, I think so. It would all depend on the context. Yes. I'm trying to think of a context here. Yeah, it would all depend on the context and how you would manipulate that. Ka pai? Yeah. Taringa. So, kei me te ana e te iwi, koinei tā tātou rerenga tuatahi mo te rā. Ka pai, rerenga tuarua. And once again, we're just focusing on the ana. Ka pai. Kia ora. So we've got kei and ana. And so for people who knew, who were just learning te reo Māori, you know, there's their kei te, they would know kei te and e ana. Okay, and for those listeners, again, they would know ka, so ka is a future tense. And then, of course, ana in the e ana structure. But of course, te reo Māori has another variant where they have ka something ana. Yes. Oh, what? Yes. Ne? Kōrero tia. That's the second time kua mahi ringa koe. Like, you done this, like, on the kia, on the kei ana, you were like, tossa nei, you done Out the door. Everything's out the door. It is. Do it all out the... Ai. But this is mean because people are starting to use this and I have my questions about it. What is the correct way? Yeah, Ka cool. pai. Let's do it. Ka pai. So ka ana, well, ka we know for most of us is a future tense. And so ka something ana can be used when or whenever. Ka pai. Yeah. Oh. As an example, ka haere ana koe ki te whare o te kaumātua, me hari kai atu. Kia ora. Ka haere ana koe ki te whare o te kaumātua, me hari kai atu. So in that context, I would translate that as whenever you go to a kaumātua's house, you know, take a kai with you. Yeah. Kia ora. Yeah. Pewhia e tai? Ai, pai. Pai. Yeah. Ka tutuki ana I a koe o mahi ka wātea koe ki te haere. Ka pai. Whenever you've finished your mahi, you're free to go. Yeah, tika tēnā. Is that like whenever and once you have? Well, once you have will be kia tutuki.
Kia tutuki, Yeah. ea koe tō mahi. Yeah. You know, once you're finally finished, that would be, you know, kia tutuki rawa or kia tutuki rāno. Yeah, kia tutuki rāno. A slightly different context. Yeah, as little soon as nuance. Once, yeah. Yeah, Rāno, ka ana is Yeah. more like when. Aye. Yeah. The first time I saw it, and I think it was because you PM mai koe ki au, praone, and you said, haere mai ki taku tari ka wāte ana koe. And it was just the context that I knew, that's whenever you're free. Come to my office whenever you're free. And I was like, oh, yeah. But ka rewe whaki ko ai tēnei tangata, but I got this message once. Kei te whakarongo mai pia tēnei tangata. And he goes, bro, i rongo i te hapa. And I go, he goes, yeah, ia te manahau, ia Scotty. I was going, and he goes, yeah, he said ka, I can't remember how te kupu, but he goes, ka, ana, he said ka, ana. I was going, oh, nah, man. I was going, bro, that means this. And he was like, You should have said, nah, bro, you got him. he thought he had Scotty, man. Yeah. Ka ana, rawe. Ka ana, e te iwi, ka ana. I think, Ka mai ana. tētai tauira Erica. Okay. Wait, give me your example again. I'll give you another one, eh? Yeah. Ka kite ana koe I tō whaea, tukua mai ki au. Ka kite ana koe I tō hoa, tukua mai ki au. Okay. So whenever I see my friend or whoever, send them to you. Yeah. Yeah. Okay. Ka... hang on. You give another one, Puaheiri. Ka oho ana mai e, ka mene au ki aia. Nice. Okay. Whenever she wakes up, smile at her. I smile at you her. Whenever she wakes up, I smile at her. Okay. Ka whakaahua ana ahau. Ka utungi a koe. Te wawata. yeah. Te wawata. Pause. But ka whakaahua ana ahau. Charge. What's charge? Whakahiko. Aku. Hiko. Batteries. That doesn't make sense. Your puhiko. Hiko. Aye. Who's one of the hottest actors that you like? Yeah. Hot. Jason Momoa. I was honestly just going to say, do you like that Momoa fella? Yeah. Yep. So like, ka kite ana Erica I Momoa, ka rere ona whakaaro. Yeah? Yeah. So it's that type of context we can use that ka ana in. And there's been some really good examples. Nore re te iwi, we've had a look at kei ana. Nawe. We've had a look at ka ana. Whilst or whenever. Yeah. Yeah, I know. A quick one, another one. If you're in isolation, and someone's going to town, ka haere ana koe ki te taone, tēnā hokona mai he miraka. Ooh, You know, rawe. that's another good, yeah. So I'm trying to think of everyday relative stuff. Ana. Yeah, that's a good one. And our third sentence for this session, e taima, actually can be quite confusing for a lot of our more capable speakers, ne? And it's kia something ana. I knew it. Oh, Kia ora, what? kia ora. Ne? I love this stuff. Oh, you done a head action this time. So we've had a look at kei ana, ka ana, and now we're going to have a look at kia something ana. And anei tā tātou rerenga hei whakatauira I te tikanga o tēnei whakamahinga. Waiho te tamariki kia tamariki ana. So this will be a good challenge for a lot of people. Ana. Waiho te tamariki kia tamariki ana. Is that like leave the children to be children? Oh, too much. Ka pai? That's right. That's exactly right. Yeah. So let children be children. There. Hei tauira anō. Waiho te kuaha kia tuwhera ana. Kia ora. There. Waiho te kuaha kia tuwhera ana. Leave the door open. Yeah, leave the door open. Yeah. Leave the door to be open. Leave the door open. Yeah, leave the door to be open. Yeah. So in this context, kia something ana is a continuous action. Kia ora. Yeah. Yeah, but the majority of times it's used after waiho and I think tuku
Yep. You know, koe nei, ngā kupu, ngā rerenga i te nuinga o te wā, ka whai mai i te waiho me te tuku. Yeah. Pewhi mai o whakaaro, o koutou whakaaro. Koina te tauira, tukuna te wai kia rere ana. Let the water run. Yep. Waiho te wai. Waiho te wai. I think pai tonu te tukua. Kei te ahu o te horopaki, eh? Yeah. Like if I like with the door one, you know, ka haere ana koe ki te, see, look, ka haere ana koe ki te kāinga o tētahi, and then you're like, me kati te kuaha? Waiho kia tuwhera ana. Waiho kia tuwhera ana. You know, leave it so it's still open. Still open, that yeah. still doesn't need to be in there, like in the translation, engari koina te wairua o te kōrero. Yeah, ai. I first learned this i te haka. Kia ora. Oh, ai kōrero mai. Yeah, he kare moe me he pōkeka, engari noroto i ngā riri a tūhoi ki a tūhaurangi. And ko te rerenga o te haka nei is ko te rangi katuku a koe. Waiho ki a haere ana. Kia ora. Ko te rangi katuku a koe. Waiho ki a haere ana. Kei whiu a koe. Yeah. And when I first heard it, like years ago now, I was like, hey, what's this ki a ana? And then, wow, because i mōhio ki te, ka mōhio ki te kōrero e pāna ki te rangi katukua, ka māra mau hea te tikanga o te rerenga. Ai. Yeah. Hey, nice. Yeah. Ai. Me taua whiti i te karaki ei, waiho kia haere ana. Yeah. Yeah. Leave them go. Yeah, let them go. Yeah. Yeah. Mean. Well, everyone's looking at you now, Erica. They are. Diversion. Well, there will be a lot of people e whakarongo ana pēnā i a koe. Ai. Re? I rongo i te kā ana, ka tai ka rongo i te... Oh, what do we have first? Kei ana. Oh, first kei ana, then te kā ana i nei, ko te kia ana. Yeah. Ai. Oh, yeah, they'll be mind-blown. Or still stuck on the K. It's like, yeah, come to the kia. You can play this back Yeah. again. On your next hikoi, you can play it again. Yeah. Yeah. What about, could you put something at the start like, hei aha tērā, kia something ana? Or like, hei aha te taima, kia rere ana ngā kōrero. Waiho kia rere ana ngā Yeah, kōrero. you still need that. Kai, ka pai. You still need that. How Yeah. te waiho, how taua me? Verb. Yeah. He tauira pai tēnā. Ai. Hei ha te taima, waiho kia Yeah. haere ana te I kōrero. pērā hoki o ki whakaro mo te hoiho ka whati atu i te taiapa. Yeah. Oh, ko pakaru ake ngā hoiho i te taiapa. Waiho ngā hoiho kia oma ana. Yeah. Oh. And tukua would have been good there too. Yeah, Hei aha te let it- taima, tukua kia haere ana ngā kōrero. Wait, Yeah. what would tukua Let it. mean? Allow it. yeah, okay. Allow it. Yeah. Pēnā tonu te waiho. Waiho, yeah. I just think in some instances, I think you got to get a feel ka pai ake pē te waiho. E ara Ai. i te me tino he. Ai. Hey, Ai. Yeah. yeah. Yeah, e tika ana tēnā. Ai. And, you know, for a lot of because with another kaupapa that we're having a look at, we're teaching te reo Māori to a lot of teachers. And, you know, so in a teaching context, we could say, just leave the children playing. You know, Yeah. waiho kia kori ana. Yeah. You know, it's like, it's time to bring them in. Waiho kia kori ana. Yeah. Or, of course, in another more intimate context, you could say, waiho kia kā ana. Ne? So, leave the lights on. Yeah. I could see Erica going, hey! So there's a whole lot of context we can use the kia ana. Rere taima. So we've had a look at the kei ana, we've had a look at the kā ana, and we've had a look at the kia ana. And kia au nei, ka mātua pia i nei kōrero. Oh, tino. Tino. Yeah, because it's a lot for people to digest. Actually, it's a lot for people to accept first, you know, that you can have a kei something ana. Yeah, I feel like Except, yeah. I'm gonna Well, have to there's- train my brain into Yeah. just thinking about kei te and e ana, etc., etc. Tika tau. Yeah, Nei, tika. e hoki ana ku whakaaro iau i te kura tuarua ni whakatika ngia taku reo e taku kaiako. And it was kāre anō kia. Kia ora. Because I was saying kāre anō kua. Kua. Ai. Ah, And I had to accept, Yeah. you know, e tika tērā, Jared, you got to accept e he ana. Ai. You got to unlearn, Yeah. you know, Yeah. unteach yourself. E pēnā anō. Ai. E tika. Yeah. Tika tērā, Koina hoki accept. tāku ki te hunga hanga raru ana.
if you just accept what it is, then it's fine. You just accept that's what it is without even trying to go, but it's like, no, that's just what it is. Ai. Then you can accept it. Yeah. Oe no, eo na wāra aha koa whakatikai ana te tangata he aha te aha, me whera, wow. Waiho kia he ana. Waiho kia he ana. Yeah, Ai. tika. You know, he kōrero tēnā nā ngā kaumātua, eh? Ki te kore e whakarongo, waiho kia kuare ana. Ai. Yeah. Actually, e te iwi, I'm still freaking out that Paraone had his reo corrected. I would never have believed it. Ne? I was 14. Still, I'm going to take it. It was funny because ka haere nā kaiako o te kura ki te kura reo. Ai. And, i whakatika ngia o rātou reo, Ai. ka hoki mai ana ki te kura, wow, kua horahi a mai ngā akoranga ki a mātou. Ai. Which was cool. Yeah. Oh, kārawe e tai. Ai. Ai. Tēnā koutou. Yeah. Te kei ana, te kā ana, me te kia ana. Ai. Mai tētahi tauira mō te kā ana? I'm just writing in my notes. Oh, ka pai Erika. So, kā ana can be used as when or whenever. Whenever that's it. Nō reira, ka mutu ana tā tātou kōrero, ne? Ka whakatangi waiata mai. Ne? So, when we've finished our kōrero, then of course we're going to have a song played for us. Ka pai. Ka pai. Nai, kārawe tēnā. Well, I think ka nui, ka mātua i tēnā e tai, e mihi atu ana ki a koe, i tai mai anō ki Taringa nei. I think ka nui nā pātai, and I think Erika and everybody else listening, go back and listen and, me āta whakaro, yes. you might need to marinate a bit. Might have to Ngā kōrero. write down some examples. Yeah, thrash some examples, Get thrash them this. down. Ana. Remember with the K, ka, and you can still have the length of the sentence. Ka haere ana koe ki te taone ki te hoko kai. You can use that whole sentence. Ai. And then the request or the... Ka haere ana koe ki te taone, ki te kite i tō hoa, waiho kia haere tonu, kia haere ana. Ai. Kei wāte ana koutou. Kei wāte ana koro. He kōrero whakamutunga tāu Jared ki te iwi nei? Wa hoe no e hoa mā, e hari te mea māmā, tēnei mea te ako i te rerenga hou. Ne? Me waia pia ngā taringa i te tuatahi e maua i te hinengaro. But, I'm just encouraging you to give it a go. Ka pai, it's no use listening to taringa if you're not going to try and incorporate it into your reo. Kia Tika. ora. Yeah. Apply, application, ai. Ana. Ne? Nō reira, kia kaha kia koutou ki te whakamahi I ēnei rerenga. And of course, we all know that we're not going to get it right the first time, but who gives up on the first time? Ne? Me au tonu, me kawe tonu, me whakamātau tonu. Nō reira, mihi ake ana kia koutou I whai wāhi mai. Ki tēnei whakapāhotanga o taringa, nōku anō te honore, kia noho tahi kia koutou e hoa mā, o tira mo te reo, te painga. Nō reira, mihi atu ana tēnā koutou, kia ora tātou. Tēnā koe keiwhi he Kia ora. kōrero I tuatu I tēnā. Ai. I runga hoki tērā anei te waiata o te wiki, hei tautoko mai ngā kōrero ko. Te waiata o te wiki. Koe are. Te reo hā nā te reo takiwa dan. Anei re te waiata ne. Anei re. Anei re. Anei reina. Whakarongo mai. Te kaha o te moana
Ka tahi ko te iere pai ko tērā. Ai. Yeah, to calm us down a bit after all that rori-rori-tanga. Ka whakarongo ana Yeah, au, you fellas. ka whakarongo ana au ki enei waiata ka hari te ngākau. Ai, Ka whai. ka hari te ngākau o tira, ka hia, kia tukua. You're like, You're on, actually, it's good. Ai, ko ngākau e ki ana waiho kia haere ana. Ai. Are you looking at me now? Yeah, now you're going to do a sentence with K in it. With Oh, ana. damn, okay. Whilst. I was gearing up for a car. Oh, any one of them? Me mutu tēnei terenga kei... Dramatic pause. Yeah. Kei... on taku... Kei on ana taku henengaro. Kei on ana taku he ngaro the i kei he ron taringa. Kei on. Kei kātonu ana ngā raiti. Ai. Kei koi tonu taku hini ngaro. Oh, ka pai e mihi tonu ana, Jared. Well, there's a lot there e te whānau. Kia hoki whakamuri koutou ki te ata whakarongo ki ngā kupu kei roto rā te nei nā rā. Ai. O te kiwaha, te re, me ona whakamahinga, koi are, koi nei re, titiro mai re, anare, arare, and me ngā rerenga nei te kā ana, Ai. te kei ana, me te kia ana. Kia ana. Yeah, there's a lot there. Go back and That ata was whakarongo. a lot. And for that person on Paiaho on Instagram who did the tonu picture visual, I don't know if it was from our tonu episode, but can you do a keika and kia ana visual as well? And we'll put it up. I think it's really cool how people can get from Taringa or any other supporting podcasts and create visual aids for everyone on Paiaho on Instagram, and Ana. follow us on Taringa Podcast. Yeah, and it means that we don't have to do it. Yeah, well, e hara I au ngā pūkenga. Ai, So, you know, waiho kia E hara kia hanga ana. kia pērā ana, Te- kia Kia pērā pērā tonu ana. Ai. Ai. Wa, kanui tēnā e hoa mā, pai tātātou noho tai. Ai. Ai. I tēnei rā, tēnei wānanga. Ko o te pai ngā mahi. Ana, The ana. grammar freak. Grammar freak. He's grammar freak. Yeah, I think maybe next time we got to play that thing Aye. at least twice in an episode. Erica's like, ai. Hoi no e te iwi tēnā rā koutou, hei kona mai rā. Ei, ko nā mai rā. Bit whakaronga pi kari kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.